హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సేల్స్ పర్సన్ తెలుగు. నా పేరు అరుణ్. ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ వీడియో ద్వారా సేల్స్ ఫోర్స్ ట్రయల్ హెడ్లో అడ్మిన్ ఇంటర్మీడియట్ మాడ్యూల్లో పిక్ లిస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనే మాడ్యూల్ ఉంది. ఆ మాడ్యూల్లో మనం గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ పిక్ లిస్ట్ అనే మాడ్యూల్ని కంప్లీట్ చేసాం. సో టుడే విల్ డిస్కస్ అబౌట్ సెకండ్ యూనిట్, మేనేజ్ యువర్ పిక్ లిస్ట్ వాల్యూ. So click on this. Once you click on this, we can find the details about overview of pick list values, like good value management matters, where you set the pick list values. అంటే పిక్ లిస్ట్ వాల్యూస్ని ఎలా మనం అప్డేట్ చేయొచ్చు అండ్ హౌ టు క్రియేట్ అని మనకి ఇక్కడ స్టెప్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. మేనేజ్ పిక్ లిస్ట్ వాల్యూ. So they given steps how to manage your pick list values. They given step by step information for us. సో మనకి ఇక్కడ పిక్ లిస్ట్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మన డీటెయిల్గా అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. ఓకే, ప్లీజ్ గో త్రూ దట్. అండ్ ఆల్సో కొన్ని ఆప్షన్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉంటాయి. వన్ ఈస్ న్యూ మీన్స్ క్రియేట్ న్యూ వాల్యూ, రీఆర్డర్ మీన్స్ రీఅరేంజ్, రీప్లేస్ మీన్స్ if you want to replace values, we can replace, printable view and chart colors. Like that we'll have options available. Okay, so these are like a theoretical information about the pick list and manage pick list values. Please go through this. So ఒకసారి ఈ వాల్యూస్ని అయితే వెరిఫై చేయండి అండ్ రివ్యూ చేయండి. అండ్ పిక్ లిస్ట్ వాల్యూస్ని ఎలా ఎడిట్ చేస్తాం అనే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారు. ప్లీజ్ గో త్రూ దట్. Why pick list values API name is important, and how to control the fields, dependent pick list, narrowing values అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ ఆల్సో దే గివెన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ క్లియర్ స్టెప్స్. ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్. నెక్స్ట్, హౌ టు యూజ్ ఫార్ములా ఫీల్డ్స్ ఫర్ డిఫాల్ట్ పిక్ లిస్ట్ వాల్యూ. అంటే పిక్ లిస్ట్ వాల్యూస్ కూడా మనం ఫార్ములా ఫీల్డ్స్ యూజ్ చేసి ఎలా చేస్తారు అని చెప్పి ఇక్కడ స్టెప్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ ప్లీజ్ గో త్రూ ది స్టెప్స్. ఆల్ ఆర్ రియల్లీ యూస్ఫుల్ అండ్ దిస్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు సాల్వ్ ద ఇష్యూస్ ఇన్ రియల్ టైమ్ యాజ్ వెల్. అంటే మనకి రియల్ టైంలో వచ్చే సినారియోస్ని కూడా మనం ఈ రెఫరెన్స్ ద్వారా సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇది మీకు చాలా హ్యాండ్స్ ఆన్కి అయితే చాలా మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. సో మీకు వన్స్ మీరు ఫ్రీ టైం దొరికినప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రతి ఒక్కటి చేశారనుకోండి, మీకు మంచి హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే వస్తుంది. ఓకే, సో నౌ విల్ గో అండ్ వ్యూ అబౌట్ వాట్ ఈస్ అవర్ ఛాలెంజ్. సో హియర్ హౌ టు చేంజ్ ఫీల్డ్ టైప్ ఆల్సో దే గివెన్. అంటే ఒక ఫీల్డ్ టైప్ని ఎలా చేంజ్ చేయొచ్చో కూడా మనకి ఇక్కడ స్టెప్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్. నౌ విల్ సీ అబౌట్ అవర్ ఛాలెంజ్. వాట్ ఈస్ అవర్ ఛాలెంజ్? యూజ్ ఎ ఫార్ములా టు డిఫైన్ ఏ డిఫాల్ట్ పిక్ లిస్ట్ వాల్యూ. As an administrator, you want the default value for the macron flavor to be flavor of the month for some months. Otherwise, the default is vanilla. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, మనకి డిఫాల్ట్ వాల్యూ అనేది మ్యాక్రాన్ ఫ్లేవర్ అనమాట ఈ మంత్కి. అదే మనకి ఈ మంత్ కావచ్చు లేదా సమ్ మంత్స్కి అయితే మ్యాక్రాన్ ఫ్లేవర్ అని చెప్తున్నారు. అదే అదర్వైజ్ డిఫాల్ట్ ఏముండాలి, వెనిలా అని చెప్తున్నారు. సో దాన్ని ఎలా చేయొచ్చు అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా ఇచ్చారు. యూజ్ ది ఫార్ములా ఎడిటర్ టు సెట్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఫర్ మ్యాక్రాన్ ఫ్లేవర్. సో పిక్ లిస్ట్ యాజ్ ఫాలోస్. సో ఇదనమాట. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా చేయొచ్చు అంటే, ఇంతవరకు మీకు దీనిపైన నాలెడ్జ్ లేకుండా కూడా ప్రాబ్లం లేదు. నార్మల్గా మనం పిక్ లిస్ట్ని ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఎలా ఎడిట్ చేస్తాం అనేది ఇక్కడ మన స్టెప్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. If you go up, so these the steps they given. ఓకే, మనకి ఏదైతే డిఫాల్ట్గా ఫీల్డ్ ఉంటుందో విల్ గో టు ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్, ఫీల్డ్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్. అండ్ ఫీల్డ్స్ ఇక్కడ మనం ఫీల్డ్ని చూస్ చేసుకొని ఆ ఫీల్డ్ని ఎడిట్ చేసి చేంజ్ ఫీల్డ్ టైప్ అని ఇచ్చి ఇక్కడ మనం అడ్వాన్స్గా ఫార్ములా టైప్ అయితే ఇస్తాం అనమాట.
సో క్లిక్ ఆన్ లాంచ్. సో న్యూ ట్యాబ్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి మ్యాక్రాన్ ఫ్లేవర్ అనే ఫీల్డ్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో నౌ click on this setup, go to object manager. So now here we'll go to product object. Open the product object, fields and relationship. Here we created a pick list field is Macron flavor. Open the pick list field. Okay, so here edit this field. Okay, so now click on change field type. So before changing the field type, first of all we will edit the formula field. So click on show formula editor. So now here whatever the formula they given, we'll copy paste the same formula. So go to our task. In task, copy paste the following formula. So this is the formula they given. Copy the formula. Paste here. Now we have copy pasted the value. Now click on save. And see, use the formula field editor to set the default value for Macron flavor pick list as follows. So this is what they given instruction. Okay, now we have updated our field. Field has been updated. Go back to Trailhead, check our challenge. So we can able to find here if we done any mistake or any errors, we can able to see here. In case మనం ఏమైనా ఎర్రర్స్ కానీ మిస్టేక్స్ కానీ ఏదైనా చేస్తుంటే ఇక్కడైతే మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. సి అసెస్మెంట్ ఈస్ కంప్లీట్. ఈ విధంగా మనం సేల్స్ ఫోర్స్లో పిక్ లిస్ట్ వాల్యూస్ని మనం ఫార్ములా ఫీల్డ్ ఎడిటర్ యూస్ చేసుకొని ఫార్ములా ఫీల్డ్ యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ద్వారా మనం సేల్స్ ఫోర్స్ ట్రైల్ హెడ్లో అడ్మిన్ ఇంటర్మీడియట్ మాడ్యూల్లో పిక్ లిస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో మేనేజ్ యువర్ పిక్ లిస్ట్ వాల్యూస్ని అయితే అనే యూనిట్ని కంప్లీట్ చేసాం. సో ఫ్రెండ్స్, మా ఛానల్ కన్నా ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే మా ప్రీవియస్ వీడియోస్ని వ్యూ చేయడానికి మరియు మా అప్కమింగ్ వీడియోస్తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి మా ఛానల్ని మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.